Hola espectador, nos volvemos a ver. Me da curiosidad cómo es que otra vez vuelves aquí. ¿No fue suficiente para ti el hecho de ver el sufrimiento de esas almas en pena en esos VHS? Está bien, no pondré más excusas. Como entendimos en el anterior video, donde nos presentaron el infierno que tuvieron que vivir las almas de los niños, la caída de Springtrap, que nos tienen que presentar estas nuevas cintas, en específico 7, las cuales nos darán que pensar cómo es que este universo se puede seguir expandiendo, no por su creador, sino por su fandom. Entonces, sin preámbulos, espero que estés preparado para dejarte llevar por la ira, la tristeza y el dolor. Estos son los últimos VHS de Five Nights at Freddy, de la mano de Skimpus Mangrimpus. Welcome to your new job at Freddy Fazbear's Pizza. This video will elaborate on your duties as a nighttime security guard and will get you up to speed on the tools you will be using. Section 1. CCTV System. On your work desk should be a large tablet. Instead of using a desktop computer to access CCTV cameras, you'll be using this touchscreen tablet. Pressing the button on the side will boot it up and introduce you to a possibly unfamiliar interface. There should be a map of the restaurant on the bottom right corner. Pressing the buttons on the map will change the Section 2. Door Controls. You might have noticed the two large doors to your sides, and also your lack of provided flashlight. But why is that? You will need to use a flashlight with these specially engineered door controls. Pressing the white button will activate the light set outside the door, illuminating possible dangers. During the night, we allow our animatronics to roam the building to keep them from locking up and keeping repair costs low. However, this does pose the threat of an animatronic entering your office and possibly damaging valuable equipment. Use the security doors to keep them out of your office. La habitación está oculta en el pasillo del baño. Las tablas las puedes romper. Estoy ahí. Michael, tu padre. Soy tu padre. Quiero hablar contigo. Quiero ver a mi chico, Michael. Aquí nos presentan las indicaciones de cómo deberíamos accionar en nuestro nuevo trabajo. ¿Y cuál es este? Guardia de seguridad nocturno, de nuestra franquicia de pizza favorita. Nos presentan 3 secciones que nos preparan para saber cómo trabajar de la mejor manera. La primera presenta el sistema de cámara y cómo utilizarlas correctamente, aunque cortada al finalizar. La segunda, donde vemos cómo es activar las puertas, explicándonos el por qué no hay una linterna, dando a entender que para ahorrarse un billete dejan andar libremente a los animatrónicos, captando al instante que las puertas es para que no entren a la oficina, que digan que no es para dañar equipos valiosos. Curiosamente siento que somos una valiosa compensación a nuestras familias cuando estemos dañados, finalizando con Springtrap posando en una ventana al encender las luces. Vemos una cuarta sección donde nos presentan que alguien sigue aquí observando. Un mensaje del hombre morado, William Afton, el cual es dirigido a su hijo Michael, donde presuntamente quiere que él lo encuentre, porque malévolo cucarachón anda sentimental, queriendo ver a su hijo más odiado, terminando con unos gritos de este, demostrando que sigue viviendo un infierno eterno, donde quiera que esté.
tal vez conectando la cronología de los hechos con el encuentro de este. Aunque tengo una pregunta, ¿todavía no han encontrado a Sprintra? Alright, this is a recording of the facial recognition tests on the new animatronics. I thought I'd just use this one because they've all got the same endoskeleton anyway. So, how this is going to work is I'm going to show him pictures of people. It'll alternate between a picture of an innocent and a person who's committed some kind of crime. When he sees a face, his eyelids should go up a little bit. When it's a criminal, he should play a tone and open his mouth. Hopefully if this goes well, we can start going into specifics. Alright, first picture, innocent. Alright, good. Second, criminal. Good, very good. Alright, we'll do a few more. Innocent. Criminal. Innocent. Criminal. Innocent. What's this doing here? The hell? Hey, hey, no, 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 no! Look, I know we can't have that guy back here, but you can't just put shit in without telling me! I could have died! God damn it, you know what? How about you take your facial recognition and shove it? Because I'm not working in this death trap anymore, starting right now! Criminal. Empezamos viendo una toma del animatrónico Toy Bonnie, el cual está siendo grabado por un empleado de la pizzería, el cual empezaría a hacer el diagnóstico de seguridad de reconocimiento facial. Este consta de mostrar una imagen de una persona que es inocente y otra que es de alguien que ha cometido algún delito. Bonnie identifica al inocente alzando los párpados y al delincuente abriendo la boca y emitiendo un sonido. Lo curioso de la cinta es que llega un punto donde el encargado del diagnóstico se pregunta por algo que está entre el material de esta prueba. Al parecer la imagen de alguien, el cual hace que el animatrónico reaccione de manera violenta hacia él. Lo curioso es que hace aparición una imagen que hemos estado conociendo a lo largo de estas cintas. La cara del hombre morado, difuminada en la parte superior izquierda, dándonos a entender que esta pizzería perdió un empleado. La cinta se corta, mostrándonos la cara de la crueldad, con una voz sin alma, repitiendo una y otra vez la palabra criminal, deformándose esta imagen, demostrándonos la retorcida imagen de un asesino.
El VHS empieza mostrándonos la cámara de seguridad en el área de las mesas, en el cual Bonnie entra en toma, seguido de Chica, los cuales empiezan a conversar. En esta, Chica recalca que le gustaría que el hombre morado estuviese allí con ellos, para de este modo poder hacerlo pagar por sus crímenes. A lo que Bonnie le niega esa afirmación. Chica continúa con las palabras: espero que él esté arrepentido. Comentario que Bonnie vuelve a refutar. Él no está arrepentido de nada, aunque a su negativa, Chica sigue tratando de alzar el ánimo a su hermano, donde Bonnie empieza a llorar. Y después de esto, entre líneas, nos da a entender: me alegra tanto que tú realmente no sabes lo que está pasando, demostrando la inocencia de Chica. Estos terminan su conversación para empezar el camino hacia la oficina del guarda. Con esto recalco uno de los comentarios que hizo el usuario Yamiladaya 5058, donde nos demuestra el sentimiento que da a entender estas cintas. Esto no da miedo, es simplemente triste. Las pobres almas de los niños teniendo una conversación dentro de cuerpos del infierno, demostrándonos que todavía son niños, y en este caso Chica, que a pesar del tormento que debe ser vivir en esa prisión, sigue demostrando lo que es un niño: juegos, risas y, lo más importante, algo que le fue arrebatado desde hace mucho tiempo: su inocencia. Welcome, Fredbear's Family Diner employees. Ever since the unfortunate incident from last week, we've been deciding on where the company should go from here. We've decided on something that will require higher effort, but will ultimately be best for the company. We'll be rebranding from the ground up, replacing all of our animatronic characters with 4 new ones, which use much safer technology than the ones we previously used. They will no longer feature any kind of spring-lock technology and will not be wearable. Wearable costumes will be completely separate. Along with the new animatronics, most of the main area of the building will be rearranged accordingly. There will be 2 different stages, one for the main 3 and another for a separate character. Wall posters will be replaced and the prize area will be restocked. After the restaurant opens back up, some of our returning patrons might be confused about these changes. Where did Fredbear and Spring Bonnie go? Who are these new characters? In a situation where you are asked anything along these lines, here is what you say in reply. Fredbear does not exist. Spring Bonnie does not exist. Nothing happened to anyone. He does not exist. He does not exist. He does not exist. He does not exist. Esta cinta tiene puntos importantes, los cuales nos hacen entender las maneras de pensar de las corporaciones. Las raíces importantes para su funcionamiento, que son la reputación,
y la facilidad de accionar al momento de arreglar algo, o bueno, en este caso, deshacerse de los problemas que se produjeron en sus instalaciones, dándonos un lavado de cerebro al momento de presentarnos el cómo no ha pasado nada, dejando todo en el pasado, los casos, el perpetrador y directamente los utensilios utilizados para esto, recalcando que nunca existieron los trajes Springlock ni él, con estas cuatro caras nuevas, las cuales han sido creadas con mejor tecnología y directamente mejor seleccionadas para el funcionamiento del local y atención de los clientes. Pero todos sabemos que el pasado siempre nos abraza, pero arde cuando piensas. Curiosamente quemando una de las víctimas, Golden Freddy, comprendiendo que quieren hacer como si él nunca hubiera existido, como si su sufrimiento nunca hubiera sido sentido, como si el tormento que él ha estado viviendo a lo largo de este tiempo, tu espectador, tienes que hacer de cuenta que nunca existió. That's a wrap, everybody. About time! I've been getting tired of these kids treating our fine eatery like a food fight ring. What's so bad about food fights? Oh, I like 'em. I don't know. Clean it up and find out. Oh, come on. How about everyone quits bickering and I'll make us some pizza instead? I could do that. Sounds good to me. If I haven't fallen asleep by the time it's done, then sure. Shut up and do what I pay you for. Hey, Freddy? This is just now occurring to me, but why do we got 6 chairs when there's only 4 of us? You know, I don't actually have an answer for that. Not even a sarcastic one. Tell me to shut up! Shut up. Ah, the balance has been restored. You think we're missing some members? Meh. Just a strange coincidence is all. Yeah, probably. Well, I best be going now.
Como les dije en la cinta pasada, el pasado arde, demostrándonos cómo los animatrónicos no son conscientes de lo que está pasando en su entorno, tal vez desde un punto de vista cómico, para hacer sentir más seguro al espectador, pero poco a poco rompiendo esa pared que nos divide. Las mesas son sinónimo de lo que anteriormente la empresa quiso hacer como que no existe nada más, ni nadie menos, que la pandilla de Freddy, ni los errores, ni los dolores, solo pizza y diversión, donde podemos ver un corte después de la fachada animada, presentándonos una representación, si es que lo podemos llamar de cierta manera, de el caos que es lo que viven estos infantes, con un mensaje que deja más que claro que jamás van a salir, mostrando a William Afton en el traje Locke, donde presentan a Puppet con Foxy para después flexionar la máscara de la marioneta favorita de una generación, con un mensaje que da mucha tristeza, ya que representa la aceptación del tormento que están viviendo, que no hay una salvación, que no existe un precedente al ser redimidos, que Él no los ayudará. No sé si hacen referencia a Michael, pero quiero comprender que esta negación o aceptación solo es parte del proceso de reprimir el dolor y tristeza que causa estar en ese limbo. Hello, whoever you are. You just found a cassette tape hidden in my bedroom. Isn't that strange? A man like William Afton, someone so simple and plain, hiding a cassette tape. Why would he be hiding anything? I'm sure that if you're from around here, you've heard of the somewhat recent happenings with Freddy Fazbear's Pizza. 3 cases of one and 1 case of 2. All of them adding up to the 5 missing children of Freddy's. That was me. I'll elaborate on that later. And you know, I wouldn't call myself plain either. I mean, people may think I'm plain when they first meet me, you know, just a father taking care of himself and his kids who tragically lost his youngest in '83 and supposedly just got over it, right? Wrong. I'll never get over it. And the fact that he died isn't the only reason. You see, Michael did it. Not a surprise, most people know that. But it wasn't an accident. He keeps saying it was, but he's a liar. He hates me. And he hated Joseph. See, Mike wasn't settled with being the failure and how I loved Joseph just so much more. So he tormented him, eventually killing him. And, you know, I mean, that's why I didn't love him in the first place. He was always a terrible kid, not worth my time. But now I hate him more than I ever have. He's done so much to hurt my soul
in one day alone. My God, Joseph. Ever since he killed him, I've wanted to put my hands around his neck and just squeeze the life out of his lungs. But of course, if I ever did that, I'd get caught. I couldn't work because I was thinking too much about Mike. I couldn't concentrate on anything. The papers started piling up, and it kept fogging up my mind, and I needed a release. Then I had an idea. Maybe it didn't necessarily have to be Michael. It could be any other brand as long as I like them. Now, where do all of those children go? Freddy Fazbear's Pizza. And hey, if they like Michael, they deserve it. I went up there about 4 times, picked the worst kids of the bunch, took them back, and I gave it to them. I couldn't do much, of course. They'd start squealing. So I made it quick enough to be efficient, but long enough to make it last. It was hell for them, but it was heaven for me. And then I leave, without the slightest bit of guilt. So there you go. And now that you've heard this, you should know that I check this spot every day to see if this tape is moved. I've seen it so many times, I'll be able to notice even the slightest difference. I will know. So you better put it back, Michael, as neatly as you can, and start running. Curiosamente, una cinta que trata de otra cinta presentada en esta cinta que estamos viendo, querido espectador. Algo curioso, ya que sabiendo que esto es algo no canónico en este universo, podría ser tranquilamente la representación de la sistemáticamente de William Afton, donde el ser calculador, preocupándose por el más mínimo detalle, hace que dé hasta repelús, de que nada se le escape, ni siquiera la muerte, presentándonos todos los puntos clave que él desarrolla a lo largo de estas eventualidades, demostrándonos una faceta muy reprimida en su representación. ¿Qué quiero decir con esto? Este monstruo tiene sentimientos, o más bien una pizca de estos, ya que deja muy claro el hecho de que la pérdida de Charlie lo dejó destrozado, el continuar con su vida tras la pérdida de su hijo amado, dicho por él, viendo que él odió a Michael desde un inicio. Culpándolo de todo lo que sucedió, no fue un miserable accidente, fue una acción en su contra. Algo que se tomó tan personal que no pudo salir de su cabeza, que no puede dejarlo desarrollar sus días tranquilos. Así que en su afán de querer tranquilidad, decidió cometer los asesinatos, 1 de 3 y 1 de 2, haciendo énfasis en los niños de Freddy. Así que nos deja claras sus acciones, dejando claro que esto lo pudo dejar soltar toda esa tristeza, rabia y enojo que llevaba dentro, liberándose de todo lo que era perder a su hijo. Aunque le deja muy claro al chico que mira esto, presuntamente Michael, que él sabe cómo deja su cinta, que él revisa todos los días cómo es que está puesta. Así que por su seguridad es mejor que la deje como la encontró, si no quiere ser atacado, o más bien si no quiere ser otra víctima más a su lista, dejándonos con alguien tan ruin, aceptando sus pecados, los cuales sigue pagando al día de hoy. I'm trapped. The locks went off while I was wearing it. Somehow I thought that thing would protect me. After all, I'm not good with thinking on my feet. Now I'm awake. My heart stopped
stopped feeding. And they put the boards back up, so there goes my only way out. Either way, it hurts too much for me to get up. I guess it works the same for me as it did for them. I die and end up as one of these. I just wish I knew about that part earlier. I don't know how long I'm gonna be in here. They're still alive. I can hear them moving around outside. Someone must have put them back together. I thought this place was closed down and looked dirty enough. They probably think I'm still dead. Or they just hate me that much. They really are just like him. They deserved it. It shows. I bet they're wondering why they're not up in heaven right now. They got me, so why aren't they dancing up there with all the angels? We're not going anywhere because he doesn't care. God doesn't care about justice or what's right or wrong. God just likes to watch interesting things happen. I would know. I would know. I hope he's treating you better than me, Joseph. Michael! Don't leave me here! Michael! Michael! Help me! How could you do that to your own father? I hate you. I've always hated you. I'm going to kill you, and I'm going to make it hurt. Oh, how I miss the way you used to cry when I screamed at you. It's going to get so much worse. I'm going to get out, and I'm going to find you, and I'll give you a real reason to cry. You could just go without me and leave me rotting in a room for God knows how long. It could be a month or a year. I don't know. I've lost track of time. I can't. I don't. I'm alone. Damn you. God damn all of you. I got out. I got out. I don't know where they took me, but it's somewhere new. So much more room to breathe. There's so many things in here. I remember every single one of them. They have your mask, Michael. The fox. I hate looking at it. It makes me feel so alive. Come on, Michael. Come visit me. I know you'll do what she'll make you do it. I'll give you the warmest welcome you can imagine. I see you.
Hello. En esta cinta, curiosamente, estamos viendo la perspectiva del hombre morado, o ya llamado Springtrap. Este ser se encuentra atrapado en la sala en la cual murió por su propio ingenio, mostrándonos el sufrimiento que ha estado sufriendo a lo largo de estos años. Primero, aceptando el hecho de estar atrapado en esta prisión de metal. Segundo, dándose cuenta que los niños siguen vivos de alguna manera, entendiendo que no pudieron trascender de este plano. Tercero, entendiendo que todavía no hay un perdón para ellos, esperando que haya para su amado Joseph. Cuarto, recalcando su propio odio, su propio enojo hacia su otro hijo, Michael, demostrando las ganas que éste siempre ha tenido de poner sus manos y arrancar su vida. Quinto, cayendo en la desesperación por ser olvidado por el personal de la pizzería, perdiendo la noción del tiempo, de cuánto ha estado allí encerrado. Sexto, regocijándose por el hecho de poder salir de ese espacio, dando a entender que todavía está esperando a Michael, que lo hará pagar por todo lo que ha tenido que vivir, cobrando venganza por su hijo más amado. Séptimo, mostrándonos el hecho más claro del encuentro con Michael, siendo el final del tercer juego, donde podemos ver la finalización de este tormentoso viaje, comprendiendo que por fin las almas atrapadas pudieron dar el paso al descanso. Hasta el mismísimo William Afton pudo tener este descanso, donde vemos sus nombres y fechas de defunción. En este punto comprendemos cómo en estos VHS han podido tomar un concepto el cual sí se expandió de manera oficial por su creador, pero desde la mente de un fan puede darle este toque grotesco que una empresa no es capaz de darle por miedo a ser demasiado oscuro para poder generar ventas. Pero pensándolo bien, estas 12 cintas en conjunto realizan una perfecta y táctica narrativa, tomando uno de los grandes hilos de la saga, la especulación e imaginación de su comunidad. En las cintas podemos ver cómo transcurren los sucesos de los 3 primeros juegos, donde de manera sutil y algunas veces no, nos presentan puntos claves que ni yo podía haber visto, a no ser que estén en las novelas. Nos percatamos de este universo. Desde la interacción de los niños, el sentir del hombre morado, todo lo que ha estado sucediendo después de estos hechos, que es lo que Fazbear Entertainment se ha encargado de ocultar, teniendo varias preguntas que no tendrán respuesta. Lo que sabemos de estos VHS, que como fan de esta saga, podemos seguir experimentando el terror en primera fila, viendo, escuchando, sintiendo lo que estas almas en pena han tenido que vivir. Y hasta aquí este caso. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse,
activar la campanita, eso ayuda bastante. Darle me gusta y dejar tus pensamientos sobre este caso. ¿O qué otro caso te gustaría que hablemos? Pero antes de finalizar, les agradezco todo el apoyo que ha estado teniendo el canal hasta ahora. Aquí se despide su detective. Hasta la próxima.